Good evening, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Fine. Okay. So today we are going to discuss regarding molecular basis of inheritance. This is the second session of molecular basis of inheritance. Before us, we solved around 35 questions on it. So before proceeding with the questions, let us check what all we will be learning in molecular basis of inheritance. So I said you all before attending the session, do read and come. So in this molecular basis of inheritance, we are going to focus on the structure of a genetic material, which is DNA, how it is made, why it is called polynucleotide chain. So it is made up of nitrogenous base, pentose sugar, as well as phosphate group of phosphoric acid. What is the formula? H3PO4 is the phosphoric acid formula. Nitrogen bases adenine, cytosine, thymine, and guanine. All right. Same way, ಈಗ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರತ್ತೆ ವಿಚ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಿನೈನ್, ಗ್ವಾನೈನ್, ಸೈಟೋಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಥೈಮಿನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಿರಲ್ಲ? Yes, you can tell it. Be fast. Very easy question. Ribonucleic acid. Ribonucleic acid is the full form of RNA. Anil, you are right. RNA full form ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಈಗ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗೋವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಜೊತೆ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು, ಆರ್ ಎನ್ ಎದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು. ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ, ಅಡಿನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ವಾನೈನ್ಗಳು, ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸು, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಿನ್ ಇರತ್ತೆ ಎದರಲ್ಲಿ, ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ, okay, so here you can see yeah, ಇಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, deoxythymidine phosphodiester bond 2 nucleotides. Okay, see here in RNA, here you can see in this sentence, in RNA uracil is found. RNA ದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಬದಲು? ಥೈಮಿನ್ ಬದಲು. ಎಸ್ ಲುಬ್ನಾ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಅಡಿನೈನ್, ಸೈಟೋಸೈನ್, ಗ್ವಾನೈನ್ ಅಂಡ್ ಯುರಾಸಿಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಗಳು 2 ಇರ್ತವೆ, ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್. ಹೌದಾ? ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ಯೂರಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಡಬಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಡಬಲ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಿನ 1ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್. ಇಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್. ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ನ OH ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಲಿಂಕೇಜ್ಗೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೆಂಟೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 5 ಅಲ್ವಾ? ಪೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5. ಸೊ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಉಳ್ಳ ಈ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ದ 5th ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫಾಸ್ಫೋಡೈಯಾಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಗಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಗಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿನೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೈಮಿನ್. ಎಷ್ಟು ಅಡೆನೈನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಥೈಮಿನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಗ್ವಾನೈನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸೈಟೋಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ A/T ಯಾವಾಗ ಅಡಿನೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥೈಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1 ಸಿಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA. ದೇ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ DNA ladder where you can see. So here you can see adenine always bounded with thymine. Okay, cytosine always bounded with guanine, right? So ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, these are the nitrogenous bases and this is a sugar and this is a phosphate group. ಹೌದಾ? ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್, ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ DNA ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ DNA. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Okay, all of you please open your chat box. So please answer through chat box instead of mic. Okay, yeah. So today's first question goes like this, my dear students. DNA dependent RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase. RNA polymerase is what? An enzyme, ಕಿಣ್ವ ಅಂತ. It catalyzes transcription. Transcription. Do you remember what is transcription? So conversion of DNA into RNA. DNA ಇದ್ದಿದ್ದು RNA ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? RNA ಆಗೋದಕ್ಕೆ. So this conversion is called as what? Our transcription. So RNA ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ that conversion or that process is called as translation. So transcription ಆಗುವಾಗ DNA dependent RNA polymerase enzyme on one strand of the DNA which is called the, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of the DNA which is called as, that one strand is called as what? ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, alpha strand, anti-strand. Yes, anyone? So I got the first response. Only one response? Anti-strand. Okay. Anil, please use the chat box to answer the question. So when you click on your mobile, no, you will get 3 dots. 3 dots sigate mobile screen ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆ 3 dots ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ chat option ಸಿಗತ್ತೆ. So that you can chat with me through a message instead of mic. Yeah, Lubna answered it, Anil answered it. What about others? Supriya, Pavitra, Sanjota, B. Gowda. Yeah. Fine, good. Sanjota and B. Gowda answered it. So I got a varied answer. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಆಂಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. And some of them answered as alpha strand. Okay, let us check the answer here. See, the right answer is here. It is called as template strand. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So the strand of DNA, ಅದು DNA ದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, when we consider this is one strand of DNA, this is other strand of DNA. ಹೌದಾ? DNA is double stranded. So ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ RNA polymerase enzyme, RNA polymerase enzyme ಏನಿರುತ್ತೆ, it attaches, it binds. RNA polymerase enzyme ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ to start the transcription. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ.
It is also called as, remember, the template strand is also called as master or anti-sense strand. ಸುಮ್ನೆ ಟಿವಿ ನೋಡೋ ತರ, ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂವಿ ನೋಡೋ ತರ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. Whenever you get the important point, please do note down it. Okay na? Yeah. It is also known as master or anti-sense strand ಅಂತನೂ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. It has the polarity of 3' to 4'. That is 3' carbon ಇಂದ 5' carbon. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 3' carbon ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು 5' carbonಗೆ. Okay, the carbon of the sugar, right? So this is regarding the question. It is called as template strand. Next question. Telomerase is an enzyme which is a simple protein, B, RNA, C, ribonucleoprotein, D, repetitive DNA. ಈ ಟೀಲೋಮರೈಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೀಲೋಮರೈಸ್ ಎಂಜೈಮ್ is? Whether it is a simple protein, whether it is a RNA, whether it is a ribonucleoprotein, or whether it is a repetitive DNA. What it is? Anyone, can you guess the answer? The quick response is given by Lubna. Okay. Supriya MS answered it. Good going. Yeah, what about others? Anil, okay. Be fast. Pavitra. Fine. So most of you answered it as option D, repetitive DNA. So the right answer is here. It is ribonucleoprotein, which acts on ribonucleic acid. Means it will be having ribose sugar along with the nucleoprotein. So it is called as ribonucleoprotein. So option C is a right answer. One second, let us just brush up the enzymes which are involved in ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ DNA ಇದ್ದಿದ್ದು RNA ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the transcription enzymes, replication. Yeah, see here, DNA dependent RNA. Just now we solved this question, right? DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization. ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 5' to 3'. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5' to 3'. Next, the DNA strand having polarity 3' to 5'. ಯಾವ ಒಂದು DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಗೆ 3' to 5' polarity ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 5' to 3' ಪೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the sequences of nitrogen base in the RNA transcribed from the template strand are same as the coding strand of a DNA, except having thymine in place of uracil. Very nice. See, this is just a minute. This is a DNA, right? Right. This is also a DNA strand. So ಇಲ್ಲಿ A ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ T ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ C ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ G ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ T ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ A ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ RNA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್, ವೇರ್ ಅವರ್ DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ RNA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು. ಎ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು, ನಾಟ್ ಥೈಮಿನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು RNA. ಸಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಬದಲು ಎ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಈ ಒಂದು RNA ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ RNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ DNA. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
That is the difference. That is how transcription occurs. Now let us proceed to the next question. Yes. Please don't unmute yourself. Mic ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Exon part of mRNAs have. mRNAs ಅಲ್ಲಿ exon part ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So exon part of mRNAs have code for option A protein, option B lipid, option C carbohydrate, option D phospholipid. Yes, tell me. Exon part of mRNAs have code for. Yeah. Anyone who is going to answer this? Lubna answered it. What about others? Anil answered it. Yes. Kanaya Mat answered it. Okay, so here you can read splicing anta baratte. So yavaga transcription ಆಗತ್ತೆ, whatever RNA we got, no, it is called as hnRNA. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? hnRNA, or we can call heterogeneous RNA ಅಂತ. It contains both exons and introns ಅನ್ನೋ parts ಅನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿರತ್ತೆ. And required to be processed, means it has to be processed. So the introns are removed. Introns ಅನ್ನೋ parts ಗಳನ್ನ remove ಮಾಡ್ತೇವೆ. And exons are joined in a defined order. Where? During splicing. This process is catalyzed by snRNP, which is called a spliceosome. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, exons ಗಳು ಇರ್ತವೆ, introns ಗಳನ್ನ remove ಮಾಡ್ತೇವೆ. Then capping is done. An unusual nucleotide called methyl gynosine phosphate, MTP, methyl gynosine triphosphate ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ, that will be attached at the 5' end. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೇಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೇಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ at the 3' end ಗೆ ಟೇಲ್ ಆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ RNA ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು mRNA. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಲಿಪಿಡ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್. ಸೊ ಐ got 3 answers from Lubna, Anil and Kanaya Mat. So most of them answered as option C and some of them answered as option A. Let us check the answer here. The right answer is option A, protein. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ DNA ಇದೆ. DNA ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, it will convert into RNA. So this RNA, that is nothing but mRNA. This RNA will undergo translation and it produces protein. So the exon part of mRNA code for what? Protein. Option A is the right answer. We will not get anything like carbohydrate during transcription and translation. Do remember, my dear boys and girls. Yeah, let us proceed to the next question. So here you can read, DNA transcribes to form mRNA. Its function is to carry coded information from DNA for the synthesis of protein. So ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿರಬೇಕು? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. The RNA consists of coding region called exon, non-coding region called intron. So introns ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ by snRNP. Exons ಅನ್ನ ಏನು ಯಾವ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತವೆ, that functional part will be having the code for proteins, not the carbohydrates. Let us proceed to the next question. The process of
transfer of genetic information from DNA to RNA or formation of RNA from DNA. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ, DNA ಟು RNA ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ RNA ಫ್ರಾಮ್ DNA. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್. ಎಸ್. Lubna answered it. Okay. What about others? Pavitra B. Gowda. Kanil Kanaya Mat. Okay. Fine. Okay. So I got a various answer. Most of you answered as A, B, C, D. So all of you gave a varied answers. Let us check the answer. So the right answer is here option B. It is called transcription. So the conversion of a message from DNA to RNA. Just now I explained you. It is called transcription. So RNA message idu protein ge convert agbeku andre it is called as translation. Translation. Okay. Let us proceed to the next question. Yeah. So please write down this question if possible. So if there are 999 bases, so RNA dalli 999 bases ಗಳಿವೆ which code for a protein with 333 amino acids. And the base at a position 901, ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸು 901 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, that has been deleted such that the length of RNA becomes 998 bases. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಟರ್ಡ್? ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೋಡಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತವೆ? ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಬೇಸಿಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಕೋಡಾನ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಟರ್ಡ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 11, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 33, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 333, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1. Anil answered it. Okay. Lubna answered it. B. Gowda answered it. Yes. Fine. So let us check the answer. Okay, I got one more answer from Kanaya Mat. Yeah. So here the right answer is option B. I'm sorry, 33. So here one codon consists of 3 bases. One codon alli ಎಷ್ಟು bases ಗಳಿರ್ತವೆ? 3 bases ಗಳಿರ್ತವೆ. Therefore, a deletion of 901 codons ಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 901 ಕೋಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೋಡಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ 33 ಕೋಡಾನ್ಸ್. 33 codons, right? So this is the right answer, option B. Next question. What is not true for genetic code? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. It is nearly universal, it is degenerate, it is unambiguous, a codon in mRNA is read in a non-contagious fashion. So which is not true for genetic code? Anil Kumar answered it.
What about others? Kanaya Mat, B. Gowda, Lubna. So the right answer for this question, option D, a codon in mRNA is read in non-contagious fashion. So when you read the characteristics of codon, so here it is. Yeah, see here. The first one, salient features. The codon is triplet. ಅಂದ್ರೆ 3 nitrogen bases ಸೇರಿ ಒಂದು codon ಆಗತ್ತೆ. There are 64 codons, totally 64 codons ಗಳಿವೆ, which codes for 61 amino acids. ಇನ್ನು 3 ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ these are stop codons. ಅವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ codons ಗಳು. Then we know that one codon codes for only one amino acid. One codon always codes for one amino acid. This ability or this property is called as unambiguous. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Unambiguous ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜೆನರಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕೋಡಾನ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಡಾನ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಕೋಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಜೆನರಸಿ. Commaless. So always you will write the codon in the form of like this, ATG, ATT. So you will not write any commas, any full stop in between. So commaless. Universal. From bacteria to human. So bacteria in the human ವರ್ಗು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೋಡಾನು ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಅನ್ನೋ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ the codon named UUU codes for phenyl alanine only. Next, initiation codon. So AUG, always whenever the process starts with a codon which is called AUG, or just remember as August. August ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೇವೆ? AUG ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. So the August will be the first codon in all mRNA. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ mRNA ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು AUG ಅನ್ನೋದು ಒಂದನೇ ಕೋಡಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿಥಿಯೋನೈನ್. ಸೊ ಅದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ರೆಡ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ATT, AGG, GCC. ATT, AGG, GCC. You should not read ATT, AGG, GC. No overlapping. Direction. The code will be only read from 5' to 3' end. Next, each codon has a complementary anticodon on tRNA. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಡಾನ್ಗೂ tRNA ದಲ್ಲಿ anticodon ಇರುತ್ತೆ. tRNA is what? It is also a type of RNA. ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. UAA, GUA, UAG ಅಂತ. ಈ 3 ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಸೊ these codons will not having any amino acid. This will not code for any amino acid. So these are called as nonsense codons. So do remember these salient features for theory as well as CET. Let us proceed to the next question. What would happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acid, 25th amino acid is mutated to UAA. So totally 50 amino acids ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 25th ಕೋಡಾನ್ ಏನಿದೆ, 50 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ 25th ಕೋಡಾನು UAU ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಟೆಡ್ ಟು UAA. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್? A polypeptide of 24 amino acids will be formed. 2 polypeptides of 24 and 25 amino acids will be formed. A polypeptide of 49 amino acids will be formed. A polypeptide of 25 amino acids will be formed. Kanaya Mat answered it. Okay. Anil Kumar, fine. Lubna.
B. Gowda. So most of you voted for option A, a polypeptide of, just a minute, a polypeptide of 24 amino acids will be formed anta. Let us check. So option A is the right answer. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ UGA, UAG, UAA ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ, these are three nonsense anticodons, codons, right, which do not code for any acid. If in a gene encoding a polypeptide 50 amino acid, 25th codon ಏನಾದ್ರೂ UAA ಆಗಿದ್ರೆ or any of the termination codon, then the chain will be terminated. So as you all suggested, 25th codon UAG, UAA, UGA ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ chain ಏನಾಗತ್ತೆ, end ಆಗತ್ತೆ. There is no further process takes place. Why? Because these are termination codons. ಅಲ್ವಾ? So because it will become difficult for tRNA to bring amino acid from amino acid pool. So in that case, polypeptide of 24 amino acid. So 25th codon ಏನಾಗಿದೆ, UAA ಆಗಿದೆ. So 24th amino acid ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, the process will be stopped. So as you all suggested, option A is a right answer. Option A is a right answer. What do you mean by codons? The nucleotides AUG. So ಈ ಮೂರು nucleotides ಗಳಿಗೆ, these group of 3 nucleotides we will call it as, 3 nitrogenous bases we will call it as codons. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು codons ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Let us proceed. Change in sequence of nucleotide in DNA. So change in sequence, ಈಗ ಒಂದು DNA ಇದೆ, ಅದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಟಾಜನ್, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. Kanaya Mat answered it. Lubna answered it. Anil Kumar answered it. Okay, what about others? Pavitra, B. Gowda answered it. Okay. So, when you study this, here you can see relationship between DNA and genes are best understood by mutation. So what is mutation here? It is nothing but change in a DNA sequence. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, frame change agate, that codon frame will be changed. So there is change in whole sequence of amino acid from the point of insertion or deletion. So idu beta thalassemia anno ಒಂದು disorder ಅನ್ನ cause ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? frame shift mutation. ಅದೇ ರೀತಿ point mutation ಆಗೋದ್ರಿಂದ sickle cell anemia ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಲೇಸರ್. ಯಾ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಥೈಮಿನ್, ಅಡಿನೋಸಿನ್, ಥೈಮಿನ್, ಗ್ವಾನೈನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಅಡಿನೋಸಿನ್, ಗ್ವಾನೈನ್ ಅಂಡ್ ಥೈಮಿನ್. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೋಡಾನ್, ಇವು ಮೂರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೋಡಾನ್, ಇದು ಮೂರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೋಡಾನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ 3 ವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ 1 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎ ಬಂದಿದೆ, ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, GGT, CAA, CGT, GAA, CCT. GGT ಅನ್ನೋದು ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ. CAA ಅನ್ನೋದು ಗ್ಲುಕೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಕ್ಲೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ. CGT ಅರ್ಜಿನೈನ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, GGT, CAA, CGT. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಎರರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. CAA, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, CGT, GAA, CCT. ಸೊ ಒಂದು ಜೀನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಸಾರಿ, ಒಂದು ಜೀನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ,
ಸೊ ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಡ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್. Okay, next question. What base is responsible for hotspots for spontaneous point mutations? ಯಾವ ಬೇಸು ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್. 5 ಬ್ರೋಮೋ ಯುರಾಸಿಲ್, 5 methyl cytosine, C guanine, D adenine. Which base? That question should be like this. Which base is responsible for hotspots for spontaneous point mutation? Kanaya Mat answered it. Okay. Lubna. The right answer is option C, that is guanine anta. So as you can read, mutations are rare events. So mutation bega agodilla. These are very rare events. Anil Kumar also answered it. Lubna answered it. Okay. Fine. So some of these mutations originate from mistakes in normal duplication of DNA. Transitions may be produced by tautomeric shift or ionization, which leads to A to C base ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ G to T, ಗ್ವಾನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಿನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ವಾನೈನ್ pairs with the rare enol form of thymine and is thus considered as a hotspot for spontaneous point mutation. ಸೊ ಗ್ವಾನೈನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಥೈಮಿನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಈನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So option C is the right answer. Next, initiation codon for protein synthesis in eukaryotes. Initiation codon for protein synthesis in eukaryotes is option A GUA, option B GCA, option C CCA, option D AUG. Which is the initiator codon? Starting codon ಯಾವ್ದಿರತ್ತೆ? Initiation codon, protein synthesis ಆಗೋವಾಗ. Lubna answered it. Okay. Anil. Okay. So Kanaya Mat answered it. Fine. So the right answer for here is option D AUG, which always acts as a initiator codon. Next question. Genetic code consists of, genetic code ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Adenine and guanine, cytosine and uracil, cytosine and guanine, D all of these. Genetic code consists of. Yes, be fast. Anil Kanaya Mat answered it. Okay. So when you just revise genetic code, recall ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ AGU, ATT, ATG. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ genetic information is transferred from DNA to mRNA, mRNA to protein. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗುವಂತಹ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೆನಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೇ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ mRNA
to form a multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such strings of ribosome are termed as. ಸೊ ಈಗ mRNA ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ mRNA ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಮೆನಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪಾಲಿಸೋಮ್ಸ್, ಪಾಲಿಹೆಡ್ರಲ್ ಬಾಡೀಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡೋಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಎಸ್, ಎನಿವನ್? Lubna answered it. Fine. Kanaya Amat answered it. Okay. So the right answer is here option A, polysome. It is called as polysome. So the association of many ribosome with single mRNA leads to formation of polyribosomes or polysomes. Okay. So option A is the right answer. Next question. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳಿದಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಲಿಸೋಮ್ is formed by, ಪಾಲಿಸೋಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ? A ribosome with several subunits, ribosome attached to each other in a linear arrangement, several ribosomes attached to a single mRNA, many ribosomes attached to a strand of endoplasmic reticulum. Lubna answered to the question. Okay. What about others? Kanaya Mat, Anil answered to the question. Yeah. So let us check the answer here. The right answer is here option, this one. Option C. Option C. So illenagatte, several ribosomes with single RNA forms what? Polysome or polyribosome. Right. Next question. Using imprints from a plate with a complete medium and carrying bacterial colonies, you can select streptomycin resistant mutants and prove that such mutations do not originate as adaptation. These imprints need to be used. Not related. Okay. So during translation, initiation in prokaryotes, a GTP molecule is needed in. So translation ಆಗತ್ತೆ, that is the conversion of mRNA. mRNA ಇದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೋಡ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ GTP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೈಲ್ the methionine tRNA, binding of 30S subunit of ribosome with mRNA, association of 30S mRNA with formyl methionine tRNA, association of 50S subunit of ribosome with initiation complex. So what happens during translation in prokaryotes? You first answer it, then later on we will discuss the question. Yes, Anil Kumar answered it. Any other answers? Lubna, Kanaya Mat. Okay. Let us check the answer first. Option C. That is association of 30S subunit mRNA with formyl methionine tRNA. So here you can see, let us check whether it is there in our notes. Additional complexity, splicing. Okay. Yeah.
polymerization, mRNA amino acids are activated in presence of inactive state present two subunits. The process of translation of protein with attachment of mRNA. Okay. Next. So here, the initiation of polypeptide chain. So ಇಲ್ಲಿ protein form ಆಗುವಾಗ prokaryotes ಅಲ್ಲಿ, it is always brought about by the amino acid named methionine. But it has to be, ಆ methionine ಅನ್ನೋದು, it has to be formulation ಆಗಬೇಕು to form tRNA, right? F methionine ಅಂತ. Then methionine binds with tRNA to form F methionine tRNA. So this M-methionine tRNA, it binds with 30S mRNA. So ಈ ರೀತಿ prokaryotes ಅಲ್ಲಿ initiation ಆಗತ್ತೆ. Next question. Which of the following step of translation does not consume high energy phosphate bond? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಾದಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? ಪೆಪ್ಟಿಡೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, amino acid tRNA binding to A site, translocation, amino acid activation. Okay. Kanaya answered it, Pavitra answered it. Okay. What about others? Be fast. Lubna answered it. So the right answer here is option A, peptidyl transferase reaction, PTR anta kariteve. Next question. In protein synthesis, the polymerization of amino acids involves 3 steps. Which one of the following is not involved in the polymerization of protein? So protein synthesis ಆಗುವಾಗ 3 steps ಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅದರ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಎಲಾಂಗೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. Anil Kumar answered it. Yes, any other answers? Kanaya answered it. Okay. So, just now we checked the translation here. See here, translation ಆಗುವಾಗ 3 steps ಗಳಾಗ್ತವೆ. Initiation. So this is about translation. Okay, the first one is initiation. The process begins. The next one is elongation. ಆ ಒಂದು chain ಏನಾಗತ್ತೆ, long ಆಗತ್ತೆ. The next one is termination. It stops, right? So here, ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ what will be the answer? ಈಗ ನೋಡಿ, termination, initiation, elongation ಇದೆ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. What will be the answer now? Rectify your answers. Just now ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, Kanaya answered it. Very good. So option D, transcription ಅನ್ನೋದು, that is a right answer, right? Next, the process of translation is, translation ಅಂದ್ರೆ ribosome synthesis, protein synthesis, DNA synthesis, RNA synthesis. Synthesis means what? Formation. ಹೌದಾ? So process of translation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Very easy question. Yes. ಏನಾಗತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಇದ್ದಿದ್ದು mRNA ಆಗತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? mRNA ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಕನಯ್ಯ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. DNA is converted into mRNA by transcription. mRNA is converted into something
By translation. So what is the final product of mRNA? Anil answered it. So the right answer is here option B, protein synthesis agatte. The process of translation means what? Protein synthesis. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಮೊದಲಿಗೆ? ಎಮಿಲ್ ಫಿಶ್ಚರ್ ಅನ್ನೋರು. He is a German chemist. Okay. There are some 20 amino acids. 20 amino acids ಗಳಿವೆ protein synthesis ಅಲ್ಲಿ. Translation ಅಲ್ಲಿ a message coded by RNA on mRNA, it is translated into protein or a polypeptide, right? So the option B is a right answer. Next question. Gene regulation governing lactose operon concept of E. coli that involves LAC-I gene productase. LAC operon concepts anta ನಾವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಒಪೆರಾನ್ ಆಫ್ ಇ ಕೊಲೈ, ಅದರಲ್ಲಿ LAC-I ಜೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನದು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪ್ರೆಸಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. Feedback inhibition because excess of beta galactosidase can switch off transcription. Positive and inducible because it is induced by lactose. Negative and inducible because repressor protein prevents transcription. So, ಏನು lac operon concept andre? We studied it in our theory class. So, here. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪುಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡಿದವರು ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಜೆಕಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಕ್ ಮೊನಾರ್ಡ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಒನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐ ಜೀನ್, 3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ZYA, ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೆಸಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ದ ಐ ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರೆಸಾರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ? ZYA, Z ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟೋಸಿಡೇಸ್ಗೆ, Y ಜೀನು ಪರ್ಮಿಯೇಸ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಜೀನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಸಿಟೈಲೀಸ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್, promoter IPO ZYA, these are the structural genes. In absence of inducer, lactose ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಐ ಜೀನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ರಿಪ್ರೆಸಾರ್ mRNA. This repressor it binds with this gene here, right? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಓ ಜೀನ್ಗೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಓ ಬೈಂಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ರಿಪ್ರೆಸಾರ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ and prevents RNA polymerase. RNA polymerase ಒಪೆರಾನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಒಪೆರಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಪ್ರೆಸರ್ mRNA ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಪ್ರೆಸರ್ mRNA ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಪ್ರೆಸಾರ್ಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸಾರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ mRNA. ಸೊ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಒಪೆರಾನ್ ಆಫ್ ಇ ಕೊಲೈ ಅಲ್ಲಿ LAC-I ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನದು? Negative and repressor because repressor protein prevents transcription. What is the answer? Option D ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಲ್ if there is a nonsense mutation in LAC-Y gene. LAC-Y gene ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಸಿಟೈಲೈಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಪರ್ಮಿಯೇಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಸಿಟೈಲೈಸ್, ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟೋಸಿಡೇಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಪರ್ಮಿಯೇಸ್. ಎಸ್ Anil answered it. Kanai answered it.
Let us check the answer here. Option C, beta galactosidase. So nonsense mutation andre enu, which stops the polypeptide synthesis anta. So in lacoperon, sequence of structural genes ZYA. So Z codes for beta galactosidase, Y lactose permease, A trans-acetylase anta. If the gene Y has a nonsense mutation, Y alli nonsense mutation athwa stop codons bandaga, gene expression will stop at it, resulting in non-expression of lactose permease and trans-acetylase. So ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ beta galactosidase ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So option C is the right answer. So this is about the multiple choice questions of CET on molecular basis of inheritance. In the next session, we are going to solve the CET questions on microbes in human welfare. Microbes in human welfare. So ಪಾಠವನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye. Bye, ma'am.